Na mtazamaji wa Kenya wanaendelea kusisitiza kwamba hawatakubali naibu wa rais Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwa ofisi kwa sababu ya makosa ambayo tulisikia jana katika Senate, Mwengi Mutuse akishindwa kuelezea Rigathi Gachagua alifanya makosa namna gani. Mwengi Mutuse kina Mulwa, Dr. Mulwa jana waliweza kujiaibisha ndani ya Senate na wakashindwa kuweza kuelezea kwa undani tena zaidi makosa ambayo walikuwa wanamwaccuse naibu wa rais Rigathi Gachagua, na ndio maana wa Kenya sasa hivi wamejitokeza na kusema kwamba hawatakubali naibu wa rais Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwa ofisi kwa sababu wameona kwamba hii ni mambo ya kisiasa, ni watu ambao wamtaka Rigathi Gachagua pale, si kwamba Rigathi Gachagua amefanya makosa. Kwa sababu naamini kwamba kama ulipata nafasi ya kutazama Mwengi Mutuse jana pamoja na Dr. Mulwa, utakubaliana na mimi kwamba mambo mengi ambayo wanamwaccuse Rigathi Gachagua ni mambo ambayo hawana uhakika, ni mambo ambayo ni ya uongo, ni mambo ambayo hayawezi yakasikizwa, kwa sababu kama ni kitu unaongea ukweli, bila shaka utakuwa unaweza kuongea ama kujibu swali lolote ambalo unaulizwa. Lakini ulisikia Mwengi Mutuse akistrangle kabisa kutafuta majibu pamoja na Dr. Mulwa. Nataka nikuoneshe vile watu wamesema watafanya, mtazamaji wangu, kama senators siku hii ya leo watamwimpeach Rigathi Gachagua, lakini nikuoneshe current situation hapa jijini Nairobi. Lakini kidogo tu kabla sijakuchezea hizo video, na kwamba kidogo tu utazame. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya Jitan Daily Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak, mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwaahidi kwamba team Jitan Daily Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali ambazo hatuwezi tukasishia hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukiishia katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu. Lakini mtazamaji wangu, hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, hiwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto watatu, na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team Jitan Daily Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na uhakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Kani washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kuweza kufanya hiyo challenge. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Kesho kutwa ndio mwisho, Saturday ndio tutakuwa tumemalizia hiyo challenge. Kwa hivyo kama bado hujapata nafasi ya kufanya hiyo challenge, namba iko pale, unaweza kuchangia kwa chochote kile. So tukiendelea, bila sijaribu muda wako sana, nataka hata kabla sijakuchezea video vile watu wanasema kuhusu impeachment ya Gachagua, nataka kwanza kidogo tu utazame vile mambo yalifanyika jana usiku. Kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kutazama, nimeweka ile parts ambazo unahitaji kuweza kutazama wewe. Hebu tazama kidogo tu kama dakika 3, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Honorable Mutuse, has the President of the Republic of Kenya complained to you that is being undermined by his deputy? No. Nguruwe hujikanga na mafuta yake. First, Mr. Speaker, first of all, what led him to, if he did, to think of auditing the wealth of the Deputy President? Was he auditing institutions? And if he was auditing the presidency, would he kindly tell us also about the wealth of the President? Number two, Mr. Speaker, who did this particular motion for Honorable Mutuse? And why I ask that, Mr. Speaker, is because every time he's asked a question, he says, I think so, I believe so.
he does not give convincing reasons, in my view, Mr. Speaker. Mr. Speaker, he has listed several companies. And these companies, upon cross-examination, he has said repeatedly for each of them that he has no problem with the companies, apart from saying that he thought that there was an intention to use them for money laundering and some other corrupt activities, Mr. Speaker. So exactly what, is it a crime to have, in his understanding, to own companies for the Deputy President or any other Kenyan, Mr. Speaker? This impeachment motion, really and truly, your motion? I ask that question, Mr. Speaker, because on all accounts, the witness is unable to prove anything. But because my leader, Senator Governor James Orengo, opened this session with the verse from the Bible, I will also read one from the Bible. The book of Exodus, chapter 23, verse 1. You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. That is the Bible. The Mutuse I want to know from Mr. Mutuse, one, is this impeachment motion really and truly your motion? I ask that question, Mr. Speaker, because on all accounts, the witness is unable to prove anything. Is this your motion, or were you called to just sign a motion, then to come and defend it here? Secondly, in the oath of office for the Deputy President, it is required of him to diligently serve the people of the Republic of Kenya in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. The people that reside in the Mount Kenya region are Kenyans. What is so wrong with a Deputy President, a state officer, in defending people from a region in this country and then coming to defend other people in Nairobi and other people in other regions? What is so wrong? What is impeachable about that? Are you suggesting that the DP became DP impecunious as a pauper? Not at all. You have made hue and cry of the DP's wealth portfolio. At least you know that, isn't it? Indeed. You have also told us that even if we gave him the best possible assumption, he would be having 24 million shillings in his account because that's his salary, yes? The known sources of income. Are you suggesting that the DP became DP impecunious as a pauper? Not at all. But I also... What was his wealth portfolio by the time he became DP? I have several lists. Do you know his wealth portfolio by the time he became DP? During the presidential debate, yes, he did say that he was worth 800 million shillings. He said he was worth 800 million shillings? Yes. And you would question why he would promise in future to buy a property worth 400 million. And the question why... Do you know the formula he wanted to use to buy the property? He wanted to liquidate his wealth to acquire it. Do you know the formula he wanted to use in future to buy the property? That would be for him to say, not me. I'm asking whether you know. You are the one to establish this charge. Do you know the formula? I have demonstrated that the formula is corrupt and the sources of the wealth are unexplained. Which wealth has unexplained sources that you explained? I have shown... I thought you began by Vipingo, which we have dealt with you. All the way from Nyeri, treetops, all the way to Vipingo. We will have our time, our day. Sorry? In terms of Vipingo, we will also be able to show. When? We still have time for submissions. Oh, you're going to call more evidence? No, we are not calling evidence. We'll just point out to the other documents, because we were reading documents in isolation. We'll also show other documents that point out to his ownership of the Vipingo. Mtazamaji, ni wazi kwamba William Samoei Ruto pamoja na watu ambao waliwatuma wahakikisha kwamba wamemtuma Rigathi Gachagua nyumbani hawakuchora vizuri, kwa sababu ukisikiza vile Mwengi Mutuse anaulizwa maswali pamoja na Dr. Mulwa alafu anashindwa kujibu,
Hii inatupea wasiwasi kwamba kuna watu wengi sana huwa wanaumia kwa sababu ya kukosa haki hapa nchini Kenya. Unaweza ekelewa kesi ambayo haujafanya, na kwa sababu hauna uwezo pengine wa kuchukua lawyers kama hao ambao Rigathi Gachagua amewachukua, unaenda jela kwa sababu ya makosa ambayo haukuweza kufanya. Kwa sababu ukiangalia vizuri hao makosa mengi ambayo Gachagua amesemekana kwamba amefanya, utakubaliana kwamba mengi ni ya uongo, kwa sababu ukisikia vile Mwangi Mutisa alikuwa na struggle kuweza kujibu maswali na kuweza kuelezea, bila shaka unaona kwamba ni mambo ya uongo tu, hakuna jambo la ukweli pale. Sidhani kama kuna jambo la ukweli pale mahali ambapo Mwangi Mutisa alikuwa anazungumza, kwa sababu kama ungekuwa unazungumza ukweli, nimekwambia kwamba ukweli huwa unajitetea wenyewe, lakini uongo utahitaji kufikiria kwanza kabla hujasema chochote, kwa sababu ukisema tu hivyo unaweza ukasema jambo ambalo hukuwa unataka kulisema. Lakini kama ni ukweli, utasema tu ukweli vile uko. So ukiangalia Mwangi Mutisa jana, unaona kabisa kwamba hii ilikuwa ni mambo ya uongo, anamwekelea Deputy President Rigathi Gachagua, na hii ndio sababu ambayo inafanya Rigathi Gachagua mpaka leo hii hajaresign, kwa sababu alikuwa anajua kwamba hii mambo yote ni uongo na anakuja kushinda. Kwa sababu kama angekuwa anajua kwamba amefanya hiyo makosa ambayo wanasema amefanya, angeresign, kwa sababu risk mambo ambayo anajua kwamba ameyafanya, alafu yaje kusemekana pale vile ameyafanya, alafu apoteze kiti cha Deputy President na angeingia kwa ofisi ya serikali tena kwa sababu ya impeachment. Kwa hivyo ukiona Rigathi Gachagua hajaresign mpaka leo hii, jua kwamba Rigathi Gachagua bado alikuwa anajua kwamba hajafanya makosa, ni vile tu ni watu hawamtaki pale. Unajua nilikwambia kwamba unaweza kufutwa kazi kwa sababu mtu hakupendi tu, lakini pia kuna ule ambaye anaweza akakufuta kazi kwa sababu umefanya makosa. Sasa Gachagua kunaonekana kuna mtu ambaye ampendi pale, na ndio maana wanajaribu juu chini kuhakikisha kwamba wamemtoa kwa ofisi. Sijui una maoni gani mtazamaji wangu wa Jitan Media Kenya? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, narejea hivi punde na mengi zaidi. Ujue impeachment inaanza saa 3 leo, na leo ndio pia senators watakuwa na vote kama watamsave Gachagua ama ataenda nyumbani. Niachie maoni yako hapo chini na usiende mbali, narejea hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.